অরেঞ্জ আইসক্রিম বানাতে লাগবে হচ্ছে আমাদের হুইপড ক্রিম, কনডেন্স মিল্ক আর হচ্ছে অরেঞ্জ আর হচ্ছে 1 চা চামচ নিয়েছি আমি হচ্ছে লেমন জুস। লেমন জুসটা সম্পূর্ণ অপশনাল। প্রথমে আমি অরেঞ্জটাকে কেটে নিব, উপরের মাথাটুকু কেটে ভিতরের পাল্পগুলো বের করে নিব। পাল্পগুলো বের করার পর যে অরেঞ্জ জুসটুকু হয়েছে ওটাকে আমি ছেঁকে নিয়েছি। ছাকার পরে প্রায় 1 কাপের মতো অরেঞ্জ জুস হয়েছে। এখানে 1 কাপ হুইপ ক্রিম নিয়েছি। এখন আমি একটি ইলেকট্রিক হুইস্ক দিয়ে আমি ভালোভাবে বিট করে নিয়েছি। বিট করা হয়ে গেলে এরকম ফোমি টেক্সচার হয়ে গেলে এটার মধ্যে আমি 3 টেবিল চামচ কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিব। এখন লেমন জুসটাকে দিয়ে দিব, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গেলে এখন আমি অরেঞ্জ জুসটাকে দিয়ে দিব। আমি এখানে 1 কাপ হুইপড ক্রিমের সাথে 1 কাপ অরেঞ্জ জুস নিয়েছি। আমি এখন অল্প একটু ফুড কালার ইউজ করছি, এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। আমি শুধু একটু অরেঞ্জিশ কালারের জন্য ফুড কালারটাকে ইউজ করছি। ভালো করে মিশানো হয়ে গেলে এখন আমি প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে 6 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিব। 6 ঘন্টা হয়ে গেছে। এখন এটাকে নামিয়ে ভালো করে মিশিয়ে আমরা অরেঞ্জের যে খোসাটাকে রেডি করে রেখেছিলাম ওটার মধ্যে ভরে নিব। ভালো করে চেপে চেপে ভরে নিব। ভরা হয়ে গেলে এটাকে ভালো করে ঢেকে আবার ফ্রিজে রেখে দিব 6 থেকে 8 ঘন্টার মতো।